Hello students, welcome to our channel. So in the last video we have discussed the NCERT questions. 3 questions we have discussed. That was a part 2. Here today we are going to discuss about types of chemical reaction. So if you see in your NCERT book, the page number is 6 1.2. Okay, that is the subtopics, types of chemical reaction. So already we have discussed the names of the reaction in overview of this chapter. So if you see the part 1, you can see there I have given an overview of this chapter. There one subtopic is types of chemical reaction. Okay, so you know that how does chemical reaction take place, and the reactants combine together, it will form the product. Okay, so likewise it will happen. So here how does it will take place, what are the types are there in the chemical reaction. So first one is combination reaction. Combination reaction. Okay, what's the first reaction? Combination reaction. So here combination. So what is the meaning of that combination? Combining. So combining of two reactants. When combining two reactants which gives a single product. Two reactants, reactant A and reactant B gives product C. Okay, this is reactant 1, reactant 2 gives the single product. This is called combination reaction. Okay, how can we write the definition for this? A reaction in which a single product is formed when two or more reactants combined. Example, can say that when carbon reacts with oxygen. This is your familiar elements and your familiar reaction. That's why I have given here for the combination reaction. Okay, so when carbon combines with oxygen which gives a single product. So how will it be that carbon and oxygen? Use that carbon dioxide. Okay, so next example in your textbook example, when calcium oxide CaO, calcium oxide is a chemical name. So what is the common name for this? It's a quicklime. Okay, quicklime. When calcium oxide reacts with the water. Okay, so calcium oxide is in the state of solid state and it's in a liquid state. When they both react, ஒரு சாலிடும் லிக்விடும் எடுக்கிறீங்க, சோடியம் குளோரைடு ordinary that table salt அதை எடுத்து லிக்விடில் மிக்ஸ் பண்ணுறீங்க, தட் மீன்ஸ் இந்த வாட்டர் சால்வெண்ட் என்ன கிடைக்குது? உப்பு தண்ணி கிடைக்குது. அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் கால்சியம் ஆக்சைடு எடுத்து என்ன பண்ணுறோம்? வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணுறோம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. calcium hydroxide plus heat. Heat, it's a byproduct. Okay, our single product is, main product is calcium hydroxide. Okay, so when so what is the name of this calcium hydroxide? That the common name is slaked lime. Slaked lime. ஒன்றும் இல்லை, இதில் என்ன வீட்டுக்கு வெள்ளை அடிக்கிறாங்களா, சுண்ணாம்பு அடிக்கிறாங்களா, என்ன பண்ணுறாங்க? சுண்ணாம்பு பவுடர் கொண்டு வராங்க, தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க. மிக்ஸ் பண்ணும்போது நல்லா கையை விட்டு பார்த்தா அப்படி இருக்கும், ஹீட் அதிகமாக இருக்கும். அந்த இதுதான் என்னது? கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு. ஓகேவா? அப்போ இந்த கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடு யூஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்? எதுக்கு இது இந்த இடத்துல கற்றுக்குறோம் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன்றது? இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் த ஒயிட் வாஷிங். ஓகே, இதுதான் இதோடைய பர்போஸ். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட் ரியாக்ஷன் இஸ் த காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். When a single product is formed when two or more reactants combine together. Okay, so two examples we have discussed here. The one is when carbon reacts with oxygen gives the
carbon dioxide. It will happen in the atmosphere. And the next, the second example, calcium oxide. It's a chemical name and the common name is quicklime. Okay, reacts with the water. So water in the sense, when you mixed calcium oxide in the water, you are getting the solution of calcium hydroxide. So what is the state of this? Aqueous solution. So you have to write AQ. Okay. So common name for this calcium hydroxide is slaked lime. சைட்லேயே நீங்கள் ரியாக்ஷன் எழுதும்போதே ஒவ்வொரு ரியாக்ஷன்லேயும் என்னென்ன காமன் நேம் படிக்கிறீங்கன்றதை எழுதிட்டே வரணும். இப்போ இதில் பார்க்கும்போது நம்ம இதெல்லாம் படிச்சிருக்கோம். கால்சியம் ஆக்சைடோட காமன் நேம் குயிக்லைம் அண்ட் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைடுடைய காமன் நேம் ஸ்லேக்ட் லைம். ஓகே, இதுதான் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன். கிளியர்? அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேறு என்ன எக்ஸாம்பிள்லாம் இதுக்கு சொல்லலாம்? நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்சிஆர்டியில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிள்ஸே நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ when hydrogen, so how will you get the water, formation of water? This is formation of carbon dioxide. When you burn the coal, okay, coal தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், கார்பன் சொல்லுவோம். When you burn the coal, you are producing that which is producing carbon dioxide gas. Okay, so how will you write the state? Carbon is in the solid state, oxygen gaseous state, carbon dioxide gaseous state. இது என்னன்றது எல்லாமே தெரியணும். எதுக்கு எஸ் ஜி ஜி இந்த எல் ஏக்யூலாம் எழுதுறோன்றது தெரியணும். ஓகே, clear combination reaction. And the next other example for this, we can say that formation of water. Formation of water. Now, how will you write the equation for this? How will you prove this? This is the combination reaction. First, you have to know what is the chemical formula for the water. It is a H2O. So, what are the reactants you need here? Hydrogen and oxygen. So, we can write it. Hydrogen plus oxygen. I have mentioned already in the balancing equation itself. Why are we writing here 2? ஏன் இதில் 2ன்னு எழுதுகிறோம், வெறும் ஹெச்ன்னு எழுதாமல்? பிகாஸ் these are diatomic molecules. ஹைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் என்னென்னா diatomic molecules. Okay, when two gaseous atoms combine together, it forms a single product, that is water, H2O. So what is the state of H2O? L, liquid. Okay, this is the formation of water. சரி, இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணுங்கள். எப்படின்னு பாருங்கள். ஆல்ரெடி இந்த பார்ட் 2ல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம் எப்படி ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு. பாருங்கள், இங்கே ஹைட்ரஜன் 2 இருக்குது. ஹியர் ஹைட்ரஜன் இஸ் 2 atom. Oxygen is 2. Here oxygen is 1. So what you have to do? You have to balance this. Here you have to add 2 more oxygen atom. வந்துருச்சா? இப்போ ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் ஆயிருக்கான்னு பாருங்கள். Hydrogen is 2 here. Here hydrogen is 4. So what you have to do here? You have to add 2 here. Look at the equation now. Is it balanced? Yes. Okay. So this is the example for the combination reaction. Okay. So once again we will recall this. What is the combination reaction? When reactants, 2 or more reactants combine together, which form the single product. Okay, so when carbon reacts with the oxygen, produce the carbon dioxide gas. Okay, so carbon, it's a burning of coal. Okay, carbon in the sense it's a coal. When it reacts oxygen, அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? burning of coal. ஒரு கரியை எரிக்கும் போது, நிலக்கரி எரிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? என்ன வருது? கார்பன் எரிக்கும் போது we are getting that carbon dioxide gas is producing out. Okay, next white washing example. இதெல்லாம் ஒரு கீவேர்டாக வச்சு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 3 எக்ஸாம்பிள்ஸ் படிக்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும், ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் இருக்கும். இது அப்ளிகேஷன் பேஸில் தான் நமக்கு வந்து கொஷின் கேட்பாங்க. டைரக்ட் கொஷின் இஸ் வெரி ரேர். ஸோ அப்போ அப்படின்றத ஞாபகம். பேர்னிங் ஆஃப் கோல்ங்கும் போது என்ன ஈக்குவேஷன் நடக்குது, என்ன ஈக்குவேஷன் நமக்கு கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட்டு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் தட் ஒயிட் வாஷிங்க்கு என்ன யூஸ் ஆகுது? calcium hydroxide is used for that. அப்போ அந்த calcium hydroxide how are you getting?
When calcium oxide reacts with water, we are getting that calcium hydroxide. Okay. Next, formation of water. That is when hydrogen gas and oxygen with the oxygen gas gives the water. Okay. This is for the combination reaction. Next, second one. What is the second reaction? It's the decomposition reaction. Okay, so once we completed the decomposition reaction, then we will come to the exothermic reaction and endothermic reaction. Okay, so what is the meaning of a decomposition reaction? The name itself we can say that decomposition. Decomposition reaction. What is the meaning of DE? DE. நால என்னதான் நமக்கு removal of. Okay, DE means that removal. So, ஒரு combined இருக்கக்கூடியதை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? Remove பண்ண போறோம். எப்படி? Break பண்ண போறோம். Okay, so ஒரு molecule, ஒரு compound break பண்ணி single element நம்ம எழுத போறோம். Okay, that is called decomposition reaction. So, can we write an example for this? The first one, ferrous sulfate. What is the formula for that? FeSO4. Ferrous sulfate. When you heat the ferrous sulfate, it is in the solid state. Okay. When you heat the ferrous sulfate, which is in the solid state, symbols, everything you have to know. This is heat symbol. Okay. So when you heat, what happens there? This compound, okay, this compound, when will you say that it is an element and it is a molecule, and when will you say the compound? When two or more elements combine together, which is called the compound. So here you see that ferrous, a sulfur, oxygen. Okay, so this is called that compound, ferrous sulfate. So how it is getting decomposed? Look at that. Ferric oxide, Fe2O3, ferric oxide and sulfur dioxide molecule and sulfur trioxide molecule. Okay, ferric oxide, sulfur dioxide, sulfur trioxide. Okay, FeSO4. If it gives, if it on heating ferrous sulfate gives, or on heating ferrous sulfate decomposes into ferric oxide and sulfur dioxide and sulfur trioxide gas. Okay, and the next, can we write one more reaction for this example for the decomposition reaction? Calcium carbonate. Calcium carbonate, formula CaCO3. Calcium carbonate. So it is also in the solid state. When you heat, on heating, what will happen? This will be break. Okay, how will it be break? Calcium oxide, calcium carbonate decomposes into calcium oxide. It is in the solid state. Okay, and the next, calcium oxide comes out. And one more element is there. What is it? Carbon. When carbon takes this oxygen, it releases carbon dioxide. So carbon dioxide is in the state of gas. Even for this also we have to write ferric oxide. It is in the solid state. Sulfur dioxide, gaseous state. Sulfur trioxide, gaseous state. So what is the name for this? Common name for this calcium carbonate? Limestone. Okay, limestone. This is third common name we are learning here. The first one is calcium oxide, quicklime. Calcium hydroxide, slaked lime. And the next, the third we are learning, that is calcium carbonate. It's a limestone. Okay. So how can we say this? When a decomposition reaction, this is decomposition reaction, is carried out by heating. இது எப்படி நடக்குது? ஒரு ஹீட் பண்ணுறனால இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த காம்பவுண்ட் பிரேக் ஆகுது. பிரேக் ஆகி we are getting the different product. Okay. So how will you write the definition for this?
When a decomposition reaction is carried out by heating, this is called thermal decomposition. So what is the meaning of thermal? It's a heating. Okay, thermal decomposition. Okay, so these two are the type of reaction. Two types of reactions we have discussed. The first one is the combination reaction and the second one is the decomposition reaction. Okay, and the next, let me give one more example for the decomposition reaction. நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க என் கூட எழுதுறதுக்கு. decomposition reaction ஒரு reaction கொடுத்து உங்களுக்கு find out பண்ண சொன்னாலும் you should know that whether it is a combination reaction or a decomposition reaction or displacement or double displacement, you should know it. Okay, so now the third example for the decomposition reaction, lead nitrate PbNO3 twice. Okay, இந்த பேலன்சிங்லாம் நான் பண்ணலை, ஜஸ்ட் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் கொடுக்குறேன். You have to balance it. Okay, lead nitrate. So oxide groupனா என்ன, nitrate groupனா என்ன, sulfate groupனா என்ன, sulfide groupனா என்ன, everything you have to know. அப்படின்னா தான் நம்மளால் ஒரு காம்பவுண்ட் எழுத முடியும், நேம் எழுத முடியும். ஜஸ்ட் lead nitrate எழுத கொடுத்தாச்சுன்னா ஒன்று PbNO3யோட ஸ்டாப் பண்ணுவீங்க. NO3 ட்வைஸ் போடணுமா என்னன்றது தெரியும். அது நமக்கு வேலன்சி, இங்கே எழுதக்கூடிய லெட்டோட வேலன்சி தெரிஞ்சால் you can write this. Okay, so what is the valency of lead? 2. So PbNO3 twice. Nitrate would valency 1. So here it is 1. Okay, lead nitrate. So thermal decomposition on heating. So what are the products you will get? The first one is lead oxide. So this is lead nitrate. Okay, lead nitrate on heating you are getting that lead oxide. Lead oxide PbO. Okay, lead oxide. And next you will get that nitrogen dioxide. What is the formula for nitrogen dioxide? NO2. Nitrogen dioxide. Next, oxygen gas. Okay, look at that, all the products are here. So PbNO3 twice, what is it? Lead nitrate on heating. When decomposing, so what happens, this lead nitrate breaks into that lead oxide, nitrogen dioxide, and next you are getting that oxygen. Okay, now we write the state for this lead nitrate. It is in the solid state. Next, lead oxide, it is in the solid state. And next, nitrogen dioxide is in the gaseous state. Even oxygen in the gaseous state. Okay, then you have to balance the equation. Okay, next, silver chloride. What is the formula for silver chloride? How can we write the silver chloride? What is the symbol for silver? AgCl. Okay, silver chloride. It is also in the solid state. Here what is happening? When passing the sunlight, okay, in the presence of sunlight, how will it break? இங்கே இருக்கிறதே ரெண்டே எலிமெண்ட் தான், ஒன்று சில்வர், இன்னொன்று குளோரின். இதுதான் இங்கேயும் வந்தாகணும் நமக்கு ப்ராடக்டில். ஓகே, அக்கார்டிங் டு த லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ். என்ன ரியாக்டன்ஸ் எடுக்கிறோமோ அந்த ப்ராடக்ட் தான் அங்கே வரும். என்ன ரியாக்டன்ஸில் எவ்வளோ மாஸ் எடுக்கிறோமோ தட் மாஸ் ஷுட் பி ஈக்குவல் இன் த ப்ராடக்ட் சைடு ஆல்சோ. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ வில் கெட்? சில்வர் and next chlorine. Okay, chlorine is a diatomic molecule, so I have written Cl2. Okay, it is very easy equation, you can balance easily. Okay, so silver, so what is the state of the silver? It is in the solid state. Chlorine is in the gaseous state. Okay, shall we balance this equation? Cl2, so chlorine is 2 here, here chlorine is 1, so you can add 2 here. Next, here silver is 2, here silver is 1, so you can add 2 here. Now the equation is balanced. This is an example for the decomposition reaction in the presence of sunlight. Okay, so what will happen when we
balance this equation. How will you balance this equation? So lead, left hand side is 1 and here right hand side is 1, and oxygen here 6. Here how many oxygen is there? 2 plus 2 4 plus 1 5. Okay, 1 is lagging. Okay, next nitrogen, 2 nitrogen is there. Here only 1 nitrogen. Okay, so when you have to write, what you have to do to balance this, you have to write the name of the elements, how many atoms are in the left hand side and how many atoms are in the right hand side. Okay, have to write and balance this equation. Now I balance this equation to lead nitrate, and here, so here 2 and here 2 PbO, lead oxide. So oxygen is balanced here, 2 plus 2 4 plus 2 6. Okay, next 4 nitrogen dioxide and oxygen gas. Okay, so this is important equation. Okay, so lead nitrate, then this is the silver chloride. Okay, we are getting silver as well as the chlorine atom. Okay, so today we have discussed 2 reactions. So one is that, so what are they? Combination reaction, when 2 reactants combine together, which gives the single product. So example, what are the examples we have discussed here? And decomposition reaction also, I discussed the 3 or 4 examples. Okay, so in the next video we will discuss about endothermic reaction, exothermic reaction, displacement reaction and double displacement reaction. Okay, so until you practice this, in the next video we will see. Okay, thank you.